എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും തിരക്കേറിയ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്ന് പഠിച്ചാലോ? ഞാൻ ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ. റെഡിയല്ലേ? തുടങ്ങാം. എന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വളരെ തിരക്കുള്ളതായിരുന്നു. My last week was very busy. My last week was very busy. My last week was very busy. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണർന്നു. On Monday morning, I woke up early. On Monday morning, I woke up early. On Monday morning, I woke up early. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമായിരുന്നു. I had to go to work. I had to go to work. I had to go to work. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു. After having breakfast, I walked to the bus stop. After having breakfast, I walked to the bus stop. After having breakfast, I walked to the bus stop. ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു. While traveling on the bus, I read a book. While traveling on the bus, I read a book. While traveling on the bus, I read a book. ഓഫീസിലെത്തി എന്റെ ഇമെയിലുകൾ പരിശോധിച്ചു. I reached the office and checked my emails. I reached the office and checked my emails. I reached the office and checked my emails. ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്തു. I worked on the computer all day. I worked on the computer all day. I worked on the computer all day. വൈകുന്നേരം ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി. In the evening, I went to the gym. In the evening, I went to the gym. In the evening, I went to the gym. രാത്രിയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിച്ചു. At night, I had dinner with my family. At night, I had dinner with my family. At night, I had dinner with my family. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു. On Tuesday morning, I called my friend. On Tuesday morning, I called my friend. On Tuesday morning, I called my friend. അവളോടൊപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയി. I went with her to buy some things. I went with her to buy some things. I went with her to buy some things. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങി. We bought new clothes and books. We bought new clothes and books. We bought new clothes and books. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കഫേയിൽ നിന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചു. In the afternoon, we had coffee at a cafe. In the afternoon, we had coffee at a cafe. In the afternoon, we had coffee at a cafe. പിന്നീട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. Later, I returned home. Later, I returned home. Later, I returned home. ബുധനാഴ്ച എന്റെ സഹോദരന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു. Wednesday was my brother's birthday. Wednesday was my brother's birthday. Wednesday was my brother's birthday. ഞങ്ങൾ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങി ചെറിയൊരു പാർട്ടി നടത്തി. We bought a cake and had a small party. We bought a cake and had a small party. We bought a cake and had a small party. അവന്റെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടിൽ വന്നു. His friends came home. His friends came home. His friends came home. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാട്ടുപാടുകയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. We sang and danced a lot. We sang and danced a lot. We sang and danced a lot. അതൊരു രസകരമായ രാത്രിയായിരുന്നു. It was a fun night. It was a fun night. It was a fun night. വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി. On Thursday, I started a new project at the office. On Thursday, I started a new project at the office. On Thursday, I started a new project at the office. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. It was a very important project. It was a very important project. It was a very important project. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to learn many things. I was able to learn many things. I was able to learn many things. വൈകുന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. In the evening, I came home early. In the evening, I came home early. In the evening, I came home early. വെള്ളിയാഴ്ച സാധാരണ ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ തിരക്കുള്ളതായിരുന്നു.
Friday was as busy as usual. Friday was as busy as usual. Friday was as busy as usual. ജോലി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം സിനിമ കാണാൻ പോയി. After work, I went to watch a movie with my family. After work, I went to watch a movie with my family. After work, I went to watch a movie with my family. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മലയാളം സിനിമ കണ്ടു. We watched a new Malayalam movie. We watched a new Malayalam movie. We watched a new Malayalam movie. അത് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. It was very beautiful. It was very beautiful. It was very beautiful. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. On Saturday morning, we worked in the garden. On Saturday morning, we worked in the garden. On Saturday morning, we worked in the garden. പുതിയ ചെടികൾ നട്ടു, കള പറിച്ചു. We planted new saplings and weeded. We planted new saplings and weeded. We planted new saplings and weeded. ഞങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതായി മാറി. Our garden became more beautiful. Our garden became more beautiful. Our garden became more beautiful. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി. In the evening, we went out with friends. In the evening, we went out with friends. In the evening, we went out with friends. ഞായറാഴ്ച ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബികൾ ചെയ്തു. On Sunday, I did my favorite hobbies. On Sunday, I did my favorite hobbies. On Sunday, I did my favorite hobbies. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. I drew pictures and read books. I drew pictures and read books. I drew pictures and read books. രാത്രിയിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. At night, I planned things for the next week. At night, I planned things for the next week. At night, I planned things for the next week. എന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവും സന്തോഷകരവുമായിരുന്നു. My last week was very productive and happy. My last week was very productive and happy. My last week was very productive and happy. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ പറയണേ. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.